So, dear friends, once again it's very hearty and warm welcome in this today's new lecture and new chapter, that is inheritance and variation. Variations. Basically, as a student of 12th science, all of you are aware about the meaning of these two terms. It is commonly seen that organisms of a species resemble each other. Organisms belonging to one species, single species, resemble each other. It means they appear alike. I am going to repeat once again. I said that the individuals or organisms of the same species resemble each other. They appear alike means they show great similarity among themselves in so many different characters. अर्थात मी आता असं म्हटलं की एकाच जातीच्या सजीवांमध्ये अनेक वेगवेगळ्या गुणधर्मांच्या संदर्भात साधर्म्य आढळतं, समानता आढळते. They resemble each other. They appear alike. They show great similarity among themselves. त्यांच्यामध्ये असंख्य पैलूंमध्ये, असंख्य गुणधर्मांमध्ये समानता दिसते, सिमिलॅरिटी दिसते, रिझेम्बलन्सेस दिसतात, किंवा I said they appear alike. We know that, say for example, a horse, it show resemblance with other horses. A dog, it shows resemblance with other dogs. Or we can say a puppy dog looks like the parent dog. Or we can say a kitten, young kitten, it looks like the cat, isn't it? It means the organisms or individuals belonging to the same species, they resemble each other. They appear alike. They show similarity among themselves in so many different aspects, in so many different characters. एकाच जातीच्या सजीवांमध्ये असंख्य वेगवेगळ्या गुणधर्मांच्या संदर्भात समानता दिसते, सिमिलॅरिटी दिसते. Even we can say a rose plant shows character like other rose plants, or we can say a mango tree resembles in different characters with other mango trees. It means this similarity among the living organisms of the same species not only refers to the animals, but it is seen in all other living organisms, in plants, in animals, and so many different living organisms. Even we can say the human being shows similarity with all other human beings. The children appear alike with their parents, isn't it? अर्थात कुठल्याही पालकांची जी अपत्य आहेत त्या अपत्यांमध्ये, त्या चिल्ड्रनमध्ये, त्या प्रोजनीमध्ये, त्या यंग वन्स मध्ये त्यांच्या पालकांसारखे गुणधर्म दिसतात, अर्थात सारखेपणा दिसतो. अँड धिस रिसेम्बलन्स, धिस सिमिलॅरिटी, isn't it, between or among the individuals of same species has given one aphorism. Has given one aphorism. Aphorism means we can say a short truth, a short sentence which represent the universal truth. That is, like begets like. Like begets like. Try to understand what did I say. मी असं आता म्हटलं की एकाच जातीच्या सजीवांमध्ये आढळणारे हे जे साधर्म्य आहे, रिझेम्बलन्स आहे, सिमिलॅरिटी आहे, अर्थात त्याच्यावरून एक एफॉरिझम तयार झालंय. एफॉरिझम याचा अर्थ आपण म्हणू की थोडक्या शब्दात, कमी शब्दामध्ये वर्तवलेलं एक युनिव्हर्सल ट्रूथ, सत्यता, त्याला एफॉरिझम असं म्हणतात. काय एफॉरिझम अस्तित्वात आलंय? लाईक बिगेट्स लाईक. ट्राय टू अंडरस्टँड. लाईक बिगेट्स like. Like begets like means what? Let me explain you. Actually, beget, this term has so many different meaning, but temporarily here we can say beget, this word stands for the child. Beget या शब्दाला अनेक वेगवेगळे डिक्शनरी मीनिंग्स आहेत, पण या ठिकाणी beget या शब्दाचा अर्थ आपण घेणार आहोत चाइल्ड, अपत्य, मुलं. नवीन
जनरेशन मधल्या नवीन पिढीमध्ये जन्माला आलेली अपत्य. लाईक बिगेट्स लाईक याचा अर्थ असा होतो द चिल्ड्रन यंग वन्स प्रोड्यूस्ड शो सिमिलॅरिटी शो अलाइकनेस टू देअर पॅरेंट्स. याचा अर्थ जी नवीन पिढीमध्ये जन्माला आले अपत्य आहे ते त्यांच्या पालकांची साधर्म्य दाखवतात. आणि हे सुरुवातीपासून मी तुम्हाला सांगतोय काय, there is a resemblance, there is similarity seen among the individuals of the same species, seen among the individuals of same species, and it is also, we can say, represented by this aphorism, that is like begets like. Now question arises, why such similarity, why such resemblance is seen? अर्थात प्रश्न निर्माण होतो की मग एकाच जातीच्या सजीवांमध्ये किंवा पालकांमध्ये आणि त्यांच्या अपत्यांमध्ये हा सारखेपणा का दिसतो, हे रिसेम्बलन्स का दिसतं? व्हेरी ऑब्वियस. वी नो दॅट दिस लाईक बिगेट्स लाईक, दॅट इज द रिसेम्बलन्स, सिमिलॅरिटी बिटवीन द पॅरेंट्स अँड देअर ऑफस्प्रिंग इज ओनली ड्यू टू द ट्रान्समिशन ऑफ कॅरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, or the transmission of characters from parents to their progeny. अर्थात पालकांकडून त्यांच्या अपत्यांमध्ये गुणधर्मांचं जे संक्रमण होतं त्याच्यामुळेच त्या अपत्यांमध्ये, त्या प्रोजनीमध्ये अर्थात त्या ऑफस्प्रिंग मध्ये पॅरेंट्सचे गुणधर्म आलेले आहेत आणि म्हणून त्यांच्यामध्ये समानता दिसते. And you know, simply this transmission of characters, this transmission of character is known as inheritance. The transmission or inheritance of characters, transmission or inheritance of characters is primarily responsible for like begets like, is primarily responsible for the resemblance, similarity among the individuals of same species. This transmission or inheritance of characters is known as heredity. Is known as heredity, isn't it? In Marathi, अनुवंशिकता. एका पिढीमधून पुढच्या पिढीमध्ये होणारं गुणधर्मांचं संक्रमण. Actually, this term heredity, Latin term पासून आलेला आहे. That is hereditas. Latin term hereditas. हा लॅटिन टर्म आहे आणि त्याच्यापासून हेरिडिटी हा शब्द निर्माण झालेला आहे. दिस लॅटिन टर्म हेरिडिटस मीन्स हेअरशिप. हेअरशिप त्याचा डिक्शनरी मिनिंग होतो हेअरशिप. हेरिडिटस या शब्दाचा अर्थ हेअरशिप. डू यू नो व्हॉट इज हेअर अँड व्हॉट इज हेअरशिप? प्लीज लुक ॲट द स्पेलिंग. इट इज नॉट HAIR, इट इज HEIR, isn't it? HEIR. HEIR, hair, याचा अर्थ काय होतो? Let me explain you. HEIR, hair means the person who inherit or transmit and continue the work or characters of predecessors. Listen once again. The person who transmit, inherit and continue the work of predecessors. Predecessors याचा अर्थ काय? पूर्वज. अर्थात जो व्यक्ती किंवा जे व्यक्ती पूर्वजांनी सुरू केलेलं कार्य किंवा पूर्वजांच्या क्वालिटीज, पूर्वजांचे गुणधर्म पुढे कंटिन्यू करतो त्याला म्हटलं जातं हेअर. आपल्याकडे आपण आपल्या भाषेमध्ये त्याला वारसदार असं म्हणतो. यू नो, वी हॅव दिस कॉमन एक्सपिरियन्स. समाजामध्ये अनेक असे लोक असतात की जे काहीतरी महान कार्य करत असतात आणि अर्थातच त्यांनी सुरू केलेलं कार्य त्यांचे वारसदार पुढे नेतात. मग हे जे आहेत वारसदार की जे त्यांच्या पूर्वजांचं प्रिडेसेसरचं कार्य पुढे नेतात त्यांना म्हटलं जातं हेअर. त्यांच्या कार्याला म्हटलं जातं हेअरशिप. मग या ठिकाणी की पूर्वजांचे गुणधर्म पुढे नेले जातात अपत्यांच्या माध्यमातून. दॅट इज थ्रू द चिल्ड्रन, isn't it? Through the offspring. And therefore this transmission of character, inheritance of characters from one generation to the next generation is known as heredity. And because of heredity there is a resemblance among the organisms of same species, what we call as like begets like.
Now repeatedly we have been talking that there is a resemblance, there is a similarity among the individuals of same species. But it is not exactly true. Listen, it is not exactly true. What I am going to say, listen carefully. I said that there is resemblance, there are similarities between the parents and their progeny, but the parents and progeny are not exactly identical. They are not Xerox copies of each other. Do you understand? याचा अर्थ अपत्यांमध्ये पालकांसारखे अनेक गुणधर्म आहेत. अपत्य हे पालकांची साधर्म्य दाखवतात, रिझेम्बलन्स दाखवतात, सिमिलॅरिटी दाखवतात, पण ते आयडेंटिकल नाहीयेत, तंतोतंत सारखे नाहीयेत. का? बिकॉज that offsprings, that progeny, they also show some differences than their parents. अर्थात त्या अपत्यांमध्ये पालकांपेक्षा काहीतरी वेगळेपण गुणधर्म आलेले असतात. And these new characters, these different characters are known as variations. त्यांना म्हटलं जातं variations. So what are variations? Variations are the visible differences between the closely related individuals. I am going to define what is variations. Variations are nothing but the visible differences among closely related individuals. Closely related याचा अर्थ काय? The individuals of the same species or among offsprings of same parent, that is siblings. आपण त्यांना siblings म्हणतो, बरोबर आहे? एकाच पालकाची जी अपत्य आहे, we can say brother sister. Okay, so definitely they are also not identical, they are not exact copies of each other. They show certain differences among themselves. These differences seen among the individuals of same species or closely related individuals or among siblings, that is offsprings of the same parent, is known as variation. Plural, variations. Okay, and the scientific study of heredity and variations is known as genetics. The scientific study of heredity and variations is known as genetics. Genetics, it is a branch of bio which deals with study of heredity and variations. Now, the first scientific investigation and the details regarding inheritance was given by that great scientist, that is Gregor John Mendel. And you must know, he gave quite good, correct explanation about the inheritance, about the heredity, about the transmission of character before chromosomes had been discovered and genes were unknown to us. Try to understand. याचा अर्थ ज्या काळामध्ये गुणसूत्रांची रचना कशी आहे, क्रोमोझोम्स काय, त्याचा अभ्यास झालेला नव्हता, जीन्स काय आहेत हे लोकांना माहित नव्हतं. अशा काळामध्ये या ग्रेगर जॉन मेंडेलने सर्वप्रथम व्हेरी करेक्टली, आय विल से व्हेरी प्रिसाइजली, ही गेव एक्सप्लेनेशन, ही परफॉर्म इन्व्हेस्टिगेशन बाय परफॉर्मिंग डिफरंट एक्सपेरिमेंट्स अबाउट द हेरिडिटी, अबाउट द इनहेरिटन्स ऑफ कॅरेक्टर्स. अर्थात त्या काळामध्ये त्या मेंडेलने अतिशय शास्त्रीय दृष्ट्या तर्कशुद्ध पद्धतीने लॉजिकली हेरिडिटी किंवा इनहेरिटन्सच्या संदर्भात काही संकल्पना या स्पष्ट केलेल्या होत्या. आणि म्हणून या मेंडेलला फादर ऑफ जेनेटिक्स असं म्हटलं जातं, कारण जेनेटिक्सच्या अभ्यासाचा मूलभूत पाया जणू काही या मेंडेलच्या एक्सपेरिमेंट्स मधून, मेंडेलच्या प्रयोगातून आणि त्यांनी मांडलेल्या सिद्धांतामधून त्या ठिकाणी पुढे आलेला आहे. जर हा मेंडेल एवढा ग्रेट होता, यू मस्ट नो ग्रेगर जॉन मेंडेल या नावामध्ये ग्रेगर, इट इज अ टायटल अवॉर्डेड टू हिम बाय पीपल. त्या काळातल्या लोकांनी त्याला ग्रेगर हे पदवी दिलेली आहे, ते त्याचं नाव नाहीये, त्याचं नाव आहे जॉन मेंडेल. ग्रेगर, इट वॉज द टायटल.
ही पदवी दिलेली आहे. आपल्याकडे आपण ग्रेगर याचा अर्थ म्हणू शकतो ग्रेट, महामानव, महात्मा, अशा अर्थाने त्याला ग्रेगर म्हटलेलं आहे. मग हा ग्रेगर जॉन मेंडेल कोण होता त्याच्याबाबत थोडंसं आपण या ठिकाणी समजून घेऊ. ग्रेगर जॉन मेंडेल was born in a peasant farmer's family on 22nd of July 1822 in Moravia. He was born in a peasant farmer's family on 22nd of July 1822 at Moravia. It is a village in Austria. ऑस्ट्रिया या देशामधलं हे एक लहानसं खेडं होतं. हे आपण का शिकतोय? Because you must know that the father of John Mendel, father of Gregor John Mendel, was simply peasant farmer. I want to tell you the meaning of peasant. Peasant, this word not only stand for poor. Peasant in early days, in historical days, peasant means agricultural laborer. Agricultural laborer who don't have own land, own farm, त्याला स्वतःची शेती नाहीये, जो दुसऱ्याच्या शेतात मजुरी करतो त्याला peasant म्हटलं जायचं. So definitely this Gregor John Mendel's father was a peasant farmer, but his father had a great skill of plant breeding and also has a great skill of horticulture. अर्थात हॉर्टिकल्चर, फळ शेती, फुल शेती याचं अतिशय उत्कृष्ट स्किल त्याच्या वडिलांमध्ये होतं. And he born on 22nd of July 1822 in Moravia. As the financial position, financial condition of his family was not that much sound, not that much strong, and therefore the Mendel took his early education, took his secondary school education by his own efforts. घरातून त्याला आर्थिक बळ नव्हतं आणि त्यामुळे स्वतःच्या हिमतीवर स्वतःनेच कष्ट घेऊन त्या ठिकाणी मेंडेलने सुरुवातीचा अभ्यास, आपण म्हणूया सेकंडरी स्कूल एज्युकेशन जे होतं ते त्यांनी त्या ठिकाणी पूर्ण केलं. In year 1843 means we can say at the age of only 21, 21व्या वर्षी फक्त he became a monk. Monk means religious person, dharmaguru. Later on, in year 1847, just after 4 years, he made an abbot. In 1847, he was made an abbot. Do you know abbot? Abbot means head of monastery. Head of monastery. Monastery म्हणजे गुरुकुल किंवा आपल्या भाषेमध्ये आपण म्हणूया आश्रम, की ज्या ठिकाणी धार्मिक शिक्षण दिलं जातं त्या ठिकाणचा हेड, त्या ठिकाणचा प्रमुख म्हणून त्याची नेमणूक झाली. कारण त्याच्यामध्ये तेवढं इंटेलेक्ट होतं, त्याचा अभ्यास होता, त्याला तेवढं ज्ञान होतं. And he started their work as a priest, he started their work as monk, etc. But later on he went to the University of Vienna in 1851. Let me tell you that in 1847 he was made an abbot at Augustinian monastery at Brunn in Austria. अर्थात जे गुरुकुल होतं त्याचं नाव होतं ऑक्स्टिनियन मोनेस्ट्री. ओके, रिलीजियस प्लेस. ऑक्स्टिनियन मोनेस्ट्री अर्थात 1847 साली तो त्या ठिकाणी त्या मोनेस्ट्रीचा, त्या गुरुकुलाचा प्रमुख बनला, हेड बनला. आणि नंतर त्या ठिकाणी काम करत असताना 1851 साली ही वेंट टू द युनिव्हर्सिटी ऑफ व्हिएन्ना. went to the University of Vienna for higher education. At University of Vienna, he took
the higher education of physics, higher education of mathematics, as well as natural sciences. Natural sciences in the sense which the study of all those natural things, that is plants, animals, whatever it may be. After his study for literally 2 years, he returned back to the same monastery in 1853. सर्वसाधारणपणे 2 वर्षाचा अभ्यास पूर्ण करून तो परत त्याच्या मोनेस्ट्रीमध्ये परत आला, ऑस्ट्रेलियन मोनेस्ट्रीमध्ये परत आला. Again he started his work as a priest and simultaneously he started work as a teacher in the school. Later on, in year 1856, he started some plant breeding experiments on Garden Pea Plant. Garden Pea Plant. अर्थात हिरव्या वाटाण्याच्या झाडांवर त्यांनी काही प्रयोग करायला सुरुवात केली. हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट्स, त्यांना प्लांट हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट्स किंवा प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स म्हणतात. He started his work in 1856 and performed that experiments up to 1865 in the garden or in the premises of that Australian monastery. ते जे गुरुकुल होतं, त्यांचा जे आश्रम होतं, त्याच्या आजूबाजूला असलेल्या मोकळ्या जमिनीतच त्याने पी प्लांट्स, गार्डन पी प्लांटची लागवड केली आणि त्यांच्यावर प्लांट ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स केले, हायब्रिडायझेशन एक्सपेरिमेंट्स केले, जस्ट टू नो अबाउट द फिनॉमिनॉन ऑफ इनहेरिटन्स, टू नो अबाउट द हेरिडिटी, अनुवंशिकता, गुणधर्मांचं संक्रमण कसं होतं हे समजण्यासाठी त्याने हे प्रयोग केले. Whatever results he got, whatever conclusions he drew through his experiments, that conclusions, that results he published in 1866 in the annual proceedings of Natural History Society of Brun. त्याने त्याच्या प्रयोगातून जो निष्कर्ष काढला, जे कन्क्लुजन्स काढले, ते सगळे निष्कर्ष, त्यांनी मांडलेले जे काही सिद्धांत होते ते त्याने अॅन्युअल प्रोसिडिंग ऑफ नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी ऑफ ब्रन याच्यामध्ये पब्लिश केले, प्रकाशित केले. नाउ व्हॉट डज इट मीन? नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी ही त्यावेळेला असणाऱ्या शास्त्रज्ञांची एक संघटना होती, ऑर्गनायझेशन होती, आणि त्यांची जी अॅन्युअल मीटिंग व्हायची, त्या अॅन्युअल मीटिंगचा गोषवारा ज्या पुस्तिकेमधून मांडला जायचा, आपण त्याला वार्षिक अहवाल असं म्हणतो, अॅन्युअल प्रोसिडिंग, त्याच्यामध्ये त्याने त्याचे सगळे सिद्धांत त्या ठिकाणी मांडले. सो दिस मेंडेल पब्लिश्ड हिज कन्क्लुजन्स इन द अॅन्युअल प्रोसिडिंग ऑफ नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी ऑफ ब्रन. त्याने त्या वार्षिक अहवालामध्ये त्याचे सिद्धांत मांडले, पब्लिश केले, प्रकाशित केले. बट अनफॉर्च्युनेटली द मेंडेल्स वर्क रिमेन इग्नोर्ड, रिमेन अननोटिस्ड. पण त्यांनी केलेल्या कामाकडे त्या ठिकाणी दुर्लक्ष झालं. त्याच्यामागे काही कारण पण आहे. त्याच्यामागचे काय कारण आहे ते थोडक्यात मी तुमच्या समोर मांडतो. सो द फर्स्ट reason why Mendel's work remained unnoticed, the Mendel work, what he proposed and whatever different findings he published in that proceeding was quite obscure. Obscure in the sense we can say in quite cleast or complicated way. अतिशय किचकट अशा पद्धतीने त्यांनी त्याचे निष्कर्ष मांडले होते. Second reason, the Mendel's work and what Mendel was telling about the laws of inheritance, about the phenomenon of inheritance, that was far ahead than the understanding of the scientists of that age, of that era. त्या काळात असलेल्या शास्त्रज्ञांच्या समजण्याच्या खूप पलीकडचं पुढचं हा मेंडेल सांगत होता की त्याचं म्हणणं त्या काळच्या शास्त्रज्ञांना कळतच नव्हतं. तिसरं कारण असं होतं की the entire science world was engaged in the debate, in the discussion concerned with the Charles Darwin theory of natural selection. त्याच काळामध्ये चार्ल्स डार्विन या शास्त्रज्ञाने इव्होल्यूशन, उत्क्रांती याच्या संदर्भात एक सिद्धांत मांडला होता, नॅचरल सिलेक्शन, की जी थिअरी अतिशय पॉप्युलर झाली होती पूर्ण जगामध्ये. ऑल द सायंटिस्ट they were busy in the discussion concerned with
दॅट थेरी. त्यामुळे याच्याकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नव्हता. चौथी गोष्ट असं सांगता येईल की दिस मेंडेल ही वॉज ऑल्सो नॉट शुअर दॅट मच अबाउट हिज कन्क्लुजन्स. मेंडेललाच त्याच्या निष्कर्षांबाबत खात्री नव्हती की हे आपण सांगतो हे एक्झॅक्ट करेक्ट आहे की नाही. बिकॉज मेंडेल परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट ऑन अनदर प्लांट. पी प्लांटवर त्यांनी प्रयोग केले आणि तसेच प्रयोग त्यांनी इतर दुसऱ्या वनस्पतीवर पण करून पाहिले. ॲट दॅट टाइम ही गॉट सम अदर रिझल्ट्स. त्यावेळेला त्याला काहीतरी वेगळेच निष्कर्ष मिळाले. अँड दॅट्स वाय ॲज मेंडेल वॉज नॉट दॅट मच शुअर अबाउट हिज वर्क and because of all these reasons the Mendel's work remained unnoticed. In year 6th of January 1884 Mendel died. अर्थात 1866 साली त्यांनी त्याचं सगळं जे काम होतं ते शास्त्रज्ञांसमोर मांडलं आणि त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे नंतर पुढच्या काळामध्ये तो अतिशय नर्वस, हताश अशा पद्धतीचं जीवन जगला. एक प्रिस्ट म्हणून त्यांनी फक्त काम केलं आणि नंतर 1884 साली त्याचा मृत्यू झाला. द मेंडेल डाईड इन इयर 1884 ॲज अ व्हेरी रिस्पेक्टेड प्रिस्ट बट अननोटिस्ड सायंटिस्ट. ट्राय टू अंडरस्टँड. याचा अर्थ त्याला हायली रिस्पेक्टेड प्रिस्ट म्हणून एक अतिशय उच्च दर्जाचा धर्म प्रचारक म्हणून त्यावेळेला मान्यता होती, पण ही रिमेन ignored, he remained unnoticed as a scientist. शास्त्रज्ञ म्हणून त्यावेळेला त्याला मान्यता मिळाली नाही. Now in year 1900 1900 साली in year 1900 16 years after the death of Mendel, जवळपास मेंडेलचा मृत्यू झाल्यानंतर 16 वर्षांनी in year 1900 three different scientists they rediscovered the Mendel's work by performing same experiments on Garden Pea Plant. Listen, that three scientists, ते जे तीन शास्त्रज्ञ होते त्यापैकी पहिला होता ह्यूग डी व्हॅरिस. ह्यूग डी व्हॅरिस, he was from Netherlands. Second was Carl Correns, he was from Germany. And third one was E.V. Cesarmark, he was from Austria. Actually that times Austria is now Czechoslovakia, Czech Republic अर्थात झेकोस्लोवाकिया आज त्याचं नामांतर झालेलं आहे. Now these three scientists, that is Hugh de Vries, Carl Correns and that E.V. Cesarmark, they rediscovered Mendel's work and from their conclusions they proposed three laws based on the Mendel's principle. मेंडेलने जे सांगितलं होतं, जे तत्व सांगितले होते त्याच्याच आधारावर त्यांनी अनुवंशिकतेचे 3 सिद्धांत मांडले. अर्थात त्याच सिद्धांतांना आज आपण मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स असं म्हणतो. मेंडेल्स लॉज ऑफ इनहेरिटन्स सच as law of dominance, law of segregation and law of independent assortment that we are going to study in further topic. But here I want to tell you, this Mendel performed such a great experiments, but that actually his work laid foundation for the future study of genetics. And now Mendel's work is accepted all over the world, and therefore the Mendel is remembered as the father of genetics. So now let us move towards the Mendel's experimental material, Mendel's experimental plant, that is Garden Pea Plant. As we all are known, and I told you initially that Mendel performed his plant breeding experiments, hybridization experiments on Garden Pea Plant. Scientific name is Pisum sativum. Pisum sativum. Actually, there are so many reasons why did Mendel use Pisum sativum as experimental material. But here I want to tell you that Mendel, for his plant breeding experiments, for his plant hybridization experiments,
selected Garden Pea Plant, that is Pisum sativum, as his experimental material, as his experimental plant. Now during his experiments, Mendel noted 7 characters. Mendel noted 7 characters in pea plant. 7 characters in pea plant with 7 pairs of contrasting traits. Try to understand. Mendel noted 7 characters. 7 characters, and each character with a pair of contrasting traits. Now here I want to tell you properly the meaning of these two terms, character and trait. Actually, what is character? Listen. Character, geneticists use term character for any heritable feature of an organism. Listen. Character हा शब्द कशाला उद्देशून वापरला गेला आहे? Character, this word used by geneticists for heritable feature. Heritable feature in living organisms. Heritable feature याचा अर्थ काय? अर्थात त्या सजीवामध्ये दिसणारा एक पैलू, एक वैशिष्ट्य, फीचर असं आपण म्हणूया. I am going to explain you, don't worry. Say height, it is a character. समजा आपण कल्पना करा की वर्गामध्ये 50 विद्यार्थी, अर्थात height, it is a feature, हे एक वैशिष्ट्य आहे की जे सगळ्यांमध्ये दिसतं, हे सगळ्यांमध्ये सामायिक आहे. But whether the height is same in all the students in that class, पण वर्गामध्ये बसणाऱ्या त्या 50 विद्यार्थ्यांची हाईट ही सगळ्यांची सारखीच आहे का? Definitely not. We know that in that classroom some of the students are very much tall, some of the students are moderately tall, some of the students are less tall, and some of the students are short. Means what? Height, it is a character, it is a feature, isn't it, in living organism. But very tall, moderately tall, less tall, short, these are the variants of that character. Variants म्हणजे काय? त्या कॅरेक्टरचं, त्या वैशिष्ट्याची, त्या वैशिष्ट्यामध्ये दिसणारी ही विविधता आहे. व्हॅरियंट्स, व्हॅरियंट्स याचा अर्थ आपण म्हणूया की व्हॅरिएबल नेचर of that feature, of that character, and these variants of character are known as traits. Try to understand. म्हणजे ते जे वैशिष्ट्य आहे, ते जे फीचर आहे, ते जे कॅरेक्टर आहे, त्याचे जे व्हॅरियंट्स आहेत, त्याचे जे विविध प्रकार आहेत, त्यांना म्हटलं जातं traits. Now as far as concerned with, we can say here in Garden Pea Plant, Mendel noted 7 characters, and he found or he noted the 2 traits opposite to each other of each character. 2 variants, 2 traits of each character opposite to each other, and hence that 2 traits which show opposite condition are known as contrasting traits. Contrasting याचा अर्थ होतो परस्परांना विरोधी. कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, गुणधर्म एकच पण एकाच गुणधर्माचे 2 विरुद्ध स्वरूप, त्यांना म्हटलं जातं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स. से इन केस ऑफ पी प्लांट, हाइट इट इज द कॅरेक्टर. कल्पना करा, हाइट हा गुणधर्म आहे, कॅरेक्टर आहे, पण त्याचे 2 विरुद्ध स्वरूप पी प्लांट मध्ये कुठले आढळले मेंडेलला? वन टॉलनेस अँड अनदर डॉर्फनेस. Tallness and dwarfness. Dwarfness means we can say short nature. अर्थात tall आणि dwarf हे काय आहेत? These are the contrasting traits. These are contrasting traits of character height, isn't it? So in this manner, the Mendel actually noted 7 characters, and
each character with a pair of contrasting traits. Now here I am going to mention the characters and their contrasting traits noted by Mendel. Let us see. In tabular form I am going to mention characters, and here the Mendel used the term dominant trait and recessive trait. What does it mean? You will understand after some time. But dominant and recessive, these are contrasting forms of each other, opposite forms of same character. Let us consider the different characters noted by Mendel. First character, height of plant. The two contrasting forms were tall and dwarf. Tall and dwarf means tall pea plant and dwarf pea plant. Tallness and dwarfness. Dwarf means short. Here the tallness is considered as the dominant trait and dwarfness is considered as recessive trait. Means what? We shall study after some time. Second character, that is the position of flower. In pea plant, there are two contrasting traits concerned with the position of flower. That is axillary and terminal. Axillary and terminal. In 11th we people have studied axillary position means what? Suppose here is a plant and we have studied in 11 the upper angle between the stem and leaf base is called axil. आणि axil मध्ये जर फ्लावर ग्रो झालं असेल तर अर्थातच याला आपण एक्झिलरी फ्लावर, आणि जर वरच्या शेंड्याला टर्मिनल पोझिशनला फ्लावर डेव्हलप होत असेल तर त्याला आपण म्हणणार आहोत टर्मिनल पोझिशन. अर्थात काही पी प्लांट्स मध्ये flowers show axillary position आणि काही pea plants मध्ये the flowers show terminal position. These are contrasting forms. Next character noted by Mendel is color of flower, such as purple and white. Purple and white, contrasting traits. Next, shape of seed. Shape of seed. The character, shape of seed, the two contrasting forms are yellow and green. Yellow and green. Arthat yellow seeds and green seeds. Next one, shape of seed. Contrasting traits, round and wrinkled. Round and wrinkled. Round, we can say, have smooth outer surface, and wrinkled, the outer surface of seed is not smooth, slightly wrinkled. Surkutlela, wrinkled. Next character, that is the color of pod. We know that the pea plant is leguminous plant. Its fruit is in the form of legume. अर्थात शेंगाच्या स्वरूपात त्याचं जे फळ आहे ते शेंगेच्या स्वरूपात असतं आपल्याला माहिती आहे. अर्थात पॉड म्हणजे त्या शेंगेचं जे वरचं टर्फल आहे, पॉड आहे, त्याचा रंग दोन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स त्या ठिकाणी आहेत, सच as ग्रीन अँड येलो. ग्रीन अँड येलो means some of the pea plants they show green color of pod and some of the pea plants show yellow color of pod. And last character, that is the shape of pod, that is inflated and constricted. Inflated and constricted. Inflated means like this, and constricted means that pod shows constrictions. त्या ठिकाणी कॉन्स्ट्रिक्शन्स आपल्याला दिसते. यू नो, दीज आर द सीड्स. आतमध्ये अशा प्रकारे सीड्स असतात. Here I have mentioned
the 7 characters and the contrasting traits of each character noted by Mendel during his plant breeding experiment. One more thing I want to tell. Here tall, axillary, purple, yellow, round, green, inflated. All these traits are called dominant. Why? Again, later on. And these are called recessive. Why? Again, later on. One more thing. We can use some letters for all these traits. Generally, for dominant traits, the capital letter is used. And for recessive traits, the same letter is used but in small form. Small letters are used. Means for tallness, if capital T, this letter is used, then for dwarfness, small t is used. Means this small letter indicates the recessive trait. For axillary, capital A. For terminal, small a. For purple color of flower, capital P. For white color of flower, small p. For yellow, not shape of seed, color of seed, sorry, color of seed. Yellow color of seed, capital Y. Green color of seed, small y. For round shape of seed, capital R. For wrinkled shape of seed, small r. Green color of pod, capital G. And for yellow, small g. For inflated shape of pod, capital I. And for constricted pod, small I. So these letters are used. You have to remember. The capital letters are used for dominant traits and small letters are used for recessive traits. In this manner, the Mendel, during his plant breeding experiments on Garden Pea Plant, noted in all 7 characters. You have to remember these 7 characters and the contrasting traits of each character. During his experiment, Mendel also stated that something is present in the cells of parent individuals in the form of particles. In the form of particles. He noted that something as factor. Please try to understand. Mendel stated that something is present in the cells of parent individuals. Something is present in the cells of parent individuals in the particulate form, means in the form of particles. त्याने असं सुचवलं की सजीवांच्या पेशींमध्ये काहीतरी प्रेझेंट असतं, काहीतरी समथिंग की जे पार्टिकलच्या स्वरूपात असेल, कुठल्या तरी सूक्ष्म कणांच्या स्वरूपात असेल, ज्याला त्यांनी नाव दिलं फॅक्टर. And these factors are responsible for inheritance of character. These factors are responsible for the transmission of characters. आणि त्या फॅक्टर्स मुळे गुणधर्मांचं पुढच्या पिढीमध्ये संक्रमण होतं असं त्यांनी त्या ठिकाणी मांडलं. एवढंच नाही. ओके. And you must know that Mendel's factor now called as gene. मेंडेल ज्याला फॅक्टर म्हणायचा ते प्रत्यक्षात आज आपण जीन म्हणून ओळखतो. त्याचा अभ्यास आपल्याला पुढे करायचा आहे. Again, the Mendel proposed that the factors are present in the form of pairs. Factors are present in the form of pairs in the cells of parent. त्या सजीवांच्या पेशींमध्ये हे फॅक्टर्स, गुणधर्म नियंत्रित करणारे फॅक्टर्स नेहमी जोडीने असतात. And that factors separate from each other at the time of gamete formation. आणि ते फॅक्टर्स ज्या वेळेला गॅमेट्स तयार होतात, गॅमेटोजेनेसिस होतं, त्यावेळेला त्या जोडीमध्ये असणारे फॅक्टर्स एकमेकांपासून अलग होतात, विलग होतात, सेपरेट होतात, सेग्रिगेट होतात आणि वेगवेगळ्या गॅमेट्स मध्ये जात असतात. हे पण त्यांनी त्यावेळेला सांगून ठेवलेलं होतं. अर्थात त्याच्यावरून त्यांनी काही सिद्धांत मांडले की जे आपल्याला या ठिकाणी शिकायचे, दॅट इज लॉ ऑफ सेग्रिगेशन वगैरे. या ठिकाणी आपण विचार करत होतो मेंडेलने कुठले कॅरेक्टर्स त्या ठिकाणी कन्सिडर केले. आता आपल्याला विचार करायचा आहे दॅट इज अबाउट द रिझन्स फॉर मेंडेल्स सक्सेस. रिझन्स फॉर मेंडेल्स सक्सेस. You must know that Mendel was not the first
scientist was not the first plant breeder who performed experiment on plants to know the phenomenon of inheritance, to find the nature of inheritance, and to understand this entire transmission of characters, that is heredity. But Mendel was first who got success to find the, we can say, heredity, to find the scientific conclusions through his experiment. What are the different reasons for Mendel's success? आता मी असं म्हटलं की मेंडेल हा काही पहिला शास्त्रज्ञ नव्हता की ज्याने अनुवंशिकतेच्या संदर्भात अभ्यास करण्यासाठी वेगवेगळ्या सजीवांवर प्रयोग केले. मेंडेलच्या आधी पण काही जणांनी प्रयोग केले होते, पण त्यांना यश मिळालं नाही, सक्सेस मिळालं नाही. हा मेंडेल असा पहिलाच शास्त्रज्ञ होता, प्लांट ब्रीडर होता की ज्याला त्याच्या प्रयोगांमध्ये यश मिळालं, सक्सेस मिळालं. तर त्याच्या मागचे काय कारण होते? असं पण म्हटलं जातं की मेंडेल वॉज क्वाईट लकी. मेंडेल हा थोडासा लकी होता, नशीबवान होता. त्याच्या मागे काय कारण आहे, त्याला यश मिळण्यामागे काय कारण आहे, ते थोडक्यात या ठिकाणी आपण समजून घेऊ. फर्स्ट रिझन फॉर मेंडेल सक्सेस. पहिलं कारण, द मेंडेल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट, that is Garden Pea Plant, it was absolutely correct. The Garden Pea Plant is ideal plant for plant breeding experiment. Garden Pea Plant, that is Pisum sativum, is ideal plant for plant breeding experiment, for plant hybridization experiment. कारण त्याच्यामध्ये काही खास वैशिष्ट्य आहे. त्याचं एक वैशिष्ट्य असे की दिस Garden Pea Plant shows natural self-pollination. It shows natural self-pollination. या Garden Pea Plant मध्ये नैसर्गिकरित्या self-pollination होतं. Means naturality self-pollinating plant. All of you are know what is self-pollination. We people have already studied in our first chapter. But this Garden Pea Plant can be cross-pollinated artificially. Can be cross-pollinated artificially. कृत्रिमरित्या artificially त्याच्यामध्ये क्रॉस पॉलिनेशन घडवून आणणं शक्य आहे, सहज शक्य आहे. And not only this, but the product of cross pollination is also fertile. This is most important. याचा अर्थ गार्डन पी प्लांट मध्ये जर कृत्रिम रीतीने आपण क्रॉस पॉलिनेशन घडवून आणलं तरी सुद्धा त्यांच्यापासून निर्माण होणारे जे पुढच्या पिढीतलं अपत्य असेल ते पण फर्टाईल असतं. फर्टाईल याचा अर्थ काय? दॅट न्यू यंग वन, दॅट न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो हॅज ॲबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन. सर्वसाधारणपणे असं दिसतं, इफ द क्रॉसिंग बिटवीन टू व्हरायटीज इज कॅरीड आउट आर्टिफिशियली, देन द ऑफस्प्रिंग कॅन बी प्रोड्युस्ड, बट दॅट ऑफस्प्रिंग रिमेन्स स्टराईल. जर कृत्रिम रीतीने दोन वेगवेगळ्या व्हरायटीज मध्ये आपण क्रॉसिंग घडवून आणलं तर कदाचित अपत्य जन्माला येईल, पण ते अपत्य बहुतेक स्टराईल असतं, त्याच्यामध्ये वंध्यत्व असतं, ते फर्टिलिटी दाखवत नाही, त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शनची क्षमता राहत नाही. पण याचं वैशिष्ट्य असं आहे, दिस प्लांट गार्डन पी प्लांट शोज नॅचरल सेल्फ पॉलिनेशन अँड can be cross pollinated artificially, and the product of cross pollination, the offspring produced by cross pollination, also shows fertility, that is shows ability of sexual reproduction. दुसरं त्याचं महत्त्वाचं कारण, the Mendel always selected pure or true breeding pea plants for his experiment. Mendel always selected pure or true breeding pea plants for his experiments as parents. Now what does it mean? True breeding plants, pure plants, that we shall study immediately in next topic. Temporarily just remember that Mendel during each and every cross initially selected parent plants as pure or true breeding. Next reason, Mendel studied at a time only single character. Mendel studied at a time only inheritance of single character. Try to understand. याचा अर्थ ज्या वेळेला मेंडेल प्रयोग करत होता, अभ्यास करत होता, त्यावेळेला तो एका वेळेला
एकाच गुणधर्माच्या संक्रमणाचा अभ्यास करायचा. At a time he considered only one character. Later on he considered and studied the inheritance of two characters at a time and then three characters. याचा अर्थ he never studied the inheritance of all the characters together, and therefore it simplified to understand the conclusions. अर्थात एका वेळेला एकच गुणधर्म, नंतर एका वेळेला सायमल्टेनियसली दोन गुणधर्मांचं संक्रमण आणि नंतर एकाच वेळेला तीन गुणधर्मांचं संक्रमण, हळूहळू टप्प्याटप्प्याने स्टेप बाय स्टेप तो अभ्यासत गेला, की ज्यामुळे जो काही कॅओस गोंधळ होण्याची शक्यता होती ती त्या ठिकाणी कमी झाली, and it increased the chances of success. Mendel studied at a time only single character. Out of 7 characters, what we studied just now, only single character, inheritance of single character, then 2 characters or then 3 characters at a time. Next reason, पुढचं कारण, he kept an accurate record of his all breeding experiments. He kept a very accurate record of each and every cross, of each and every breeding experiments, and noted down the number of offspring produced of each type during each cross. Try to understand. याचा अर्थ अंदाजे त्या ठिकाणी नोंदणी केली नाही, हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. ही व्हेरी ॲक्युरेटली मेंटेन द रेकॉर्ड ऑफ ईच अँड एव्हरी क्रॉस. जेवढे पण त्यांनी क्रॉस घडून आणले, वेगवेगळ्या पी प्लांट्स मध्ये जेवढे पण क्रॉस घडून आणले, त्या सगळ्यांचं अतिशय ॲक्युरेट रेकॉर्ड त्यांनी मेंटेन केलं. ही नोटेड द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्युस्ड ड्युरिंग ईच क्रॉस अँड ऑफ डिफरंट टाइप्स. प्रत्येक क्रॉस केल्यानंतर कोणत्या प्रकारचे किती अपत्य जन्माला आले, कोणत्या गुणधर्मांचे जन्माला आले, याची त्यांनी प्रत्यक्ष नोंद ठेवली. ऑफ कोर्स that was proved very important to get the success. The next reason, he kept accurate record of all the crosses as well as the number of offspring produced during each cross. Another reason, we have seen that Mendel studied in all 7 characters, isn't it? Actually, Mendel was said to be lucky also, because the genes, actually Mendel's factor, now called genes, that genes responsible to control each character are present on separate chromosomes. Most of the characters have genes on separate chromosomes. अर्थात मेंडेलने जे 7 गुणधर्म ते अभ्यासले, त्या प्रत्येक गुणधर्माला नियंत्रित करणारे जीन्स हे स्वतंत्र क्रोमोझोम्सवर असतात. अँड इट डेफिनेटली निग्लेक्टेड द चान्सेस ऑफ लिंकेज, की ज्यामुळे लिंकेजचा प्रश्न त्या ठिकाणी आला नाही. आता लिंकेज काय हे पण आपल्याला पुढे शिकायचंय, बट टेम्पररीली यू जस्ट रिमेंबर दॅट he was lucky in selecting the 7 characters of this plant, as the genes of most of the characters are present on separate chromosomes. अर्थात पी प्लांट मध्ये प्रत्येक गुणधर्म नियंत्रित करणारे जीन्स हे वेगवेगळ्या गुणसूत्रांच्या जोडीवर असतात, ज्यामुळे लिंकेज आलं नाही. तिसरी गोष्ट, that is the Mendel, he analyzed all his data by using statistical and mathematical methods. The Mendel analyzed all his data, what he got through his experiments, by using statistical and mathematical methods.
त्याला जे काही डेटा मिळाला त्याच्या एक्सपेरिमेंट्समधून जे काही त्याला एकूण संख्या मिळाली ऑफस्प्रिंगची, प्रत्येक प्रकारच्या ऑफस्प्रिंगची, त्याचं ॲनालायसिस अर्थात त्याची एक आपण म्हणूया पृथक्करण आणि त्याची एक प्रकारचं ॲनालायसिस हे त्यांनी स्टॅटिस्टिकल आणि मॅथमॅटिकल मेथड्सचा योग्य वापर करून त्या ठिकाणी केला की ज्यामुळे त्याला निष्कर्ष काढत असताना, कन्क्लुजन काढत असताना हे सोपं गेलं. अशा अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत की ज्यामुळे मेंडेलला त्याच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये सक्सेस मिळाला. सो हिअर वी हॅव स्टडीड अबाउट सर्टन रिझन्स फॉर मेंडेल सक्सेस. Here just we were discussing about the introductory part of this chapter. Now we have to study about the different Mendel's laws. But before to that, we people have to study about some terminology. That is, we have to understand some important terms, genetic terms related with Mendel's experiment. So we shall study about that genetic terminology in our next lecture. So let us stop here today. Thank you and bye.